Hello students, welcome back to our class. So in today's class we are going to see the new subdivision, that is 5.5 straight lines. We are going to see about straight lines and the things that is involved to make an equation of a straight line. Okay, so straight line will be in the format of ax plus by plus c is equal to 0. Here there will be two variables, that is x and y. There are two variants, x and y. It will be in the degree 1 only. So it will not be x square, y square la irukadu. Straight line x plus y equal to 1 or some value. This will be the straight line. Here this a, b, c, these are called as the coefficients. This is coefficients and this is the constant term. Okay, so this will be the equation of a general equation of the straight line. This is the general equation of the straight line. Ax plus by plus c is equal to 0. Now, equation of coordinate axis, that is, we know in a graph there are two coordinate axes. In a two-dimensional space, in a graph there will be having two coordinate axes. This is x-axis and this is y-axis. So, if we want to write the equation of this straight line, this is a straight line, right? This x-axis is a straight line. So, if we want to write the equation of x-axis, the equation of x-axis is y equal to 0. Okay, so why we are telling y equal to 0 for this is, here 1, 2, that is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. This is 1, 2, 3, 4, right? So what is this point? It is 0, 0, right? What is this point? It is 1, 0. Yes, what is this point? It is 2, 0. What is this point? It is 3, 0. What is this point? Minus 1, 0. This point is minus 2, 0, right? So, for this line, the y coordinate is always 0. Therefore, for denoting this x-axis, these two axes are called as the coordinate axis. Okay. For denoting x-axis, we are writing this equation y is equal to 0. Similarly, if we want to write the equation of this y-axis, it can be written as x is equal to 0 because for every values we will be getting the x value as 0. So, in a graph, the coordinate axis x-axis equation is given by y equal to 0. Similarly, in a graph, the coordinate axis y is given by x is equal to 0. Okay, and then equation of a straight line parallel to the coordinate axis. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு கிராஃப்ல coordinate axis ஓட equations பார்த்தோம். அதுவே graph இருக்கு. This is x axis, this is y axis, right? X, y என்றது coordinate axis. Suppose இந்த x axis க்கு parallel ஒரு line இருந்துச்சுனா, what will be the equation of this line? So what is the equation of this x axis? Y equal to 0, right? Y equal to 0. ஏன் அப்படினா அது y ஓட வேல்யூ இந்த எல்லா இடத்துலயுமே 0 ஆ இருக்கும். Suppose consider this is 3. Okay. 1 2 3. இந்த 3 ல வந்து இந்த லைன் பாஸ் ஆகுது. This line is parallel to x-axis, right? We know that the equation of the x-axis y equal to 0. Similarly, the line which is parallel to x-axis க்கு எப்படி வரணும்னா y equal to அந்த இடத்துல 0 ன்னு வரக்கூடாது. See here, this is 3, right? இது 1, இது 2, இது 3 ன்னு வந்துச்சுனா what is this point? This point is 1, 3. What is this point? This point is 2, 3. What is this point? This point is 3, 3. Right? So for y axis இந்த லைனுக்கு y coordinate எல்லாமே 0 ஆ தான் இருக்கும். Therefore, the equation of this line is y equal to 3. Okay, that is if எப்படி எழுதுறோம்னா இந்த x axis க்கு ஏதோ ஒரு லைன் parallel-ஆ இருக்கு. அந்த parallel லைனோட ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படினா it will be in the format of y equal to some b ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரியா? Similarly, the line is parallel to y axis. We know the y-axis equation is x is equal to 0. Similarly, if the line is parallel to y-axis, then the equation of this line will be y equal to a. Y equal to a. Okay, so consider here, இந்த b ஓட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த b ஓட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? Suppose if b's value is greater than 0 means இந்த லைன் வந்து ஆக்சிஸ்க்கு மேல இருக்கும். Okay, if b's value is equal to 0, this line is equal to this axis. இந்த லைன் இந்த axis same ஆயிடும். Suppose b's value is less than 0 means this line will appear below the axis.
Similarly, அதுவே வந்து y axis க்கு. Okay, suppose a is greater than 0 na, that line will appear to the right side of the coordinate axis. If a equal to 0, the line will be the coordinate axis. நம்ம இந்த line na இதுன்னு மாறிடும். When the line is a is greater than 0, when the value of a is less than 0, minusல வந்துச்சுனா, the line will be left to the coordinate axis. So you should be very clear while drawing the diagrams and while writing the equation of the straight lines. Okay, then see example 5.17. What is the example? Find the equation of a straight line passing through the point 5, 7 and is parallel to x-axis, and in the second term it is parallel to y-axis. Okay, so we have to find the equation of that straight line which is passing through 5, 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Let this be 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So இந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுது அந்த லைன். Okay, so இந்த இடத்துல இருக்கு. Now see the first condition, parallel to x-axis. Parallel to x-axis means it will be like this. இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுது and it is parallel to x-axis means it will be like this. Then what will be the equation of this line? So this is x-axis, right? This is x-axis. So what is the equation of this? Equation of this line is y equal to 0. And what about the equation of this? Y equal to, okay, now we have to check for the value of this one. Okay, இது x ஓட வேல்யூ எல்லாமே வந்து இது வந்து 0. Okay, அதாவது காமனா y ஓட வேல்யூ எது வருது, x ஓட வேல்யூ எது வருதுன்னு பாருங்க. Okay, see here, for this it is 1, 7. For this it is 2, 7. For this it is 3, 7. Right, for this it is 4, 7. And this point is 5, 7. So what is the point which is common? 7 is common. Therefore, y equal to 7 is the equation of the line which passes through the point 5, 7 and is parallel to x-axis. Okay, now second subdivision. Find the equation of the line which passes through the point 5, 7 and it's parallel to y-axis. Okay. Similarly, let this be 5 and let this be 7. So, in the point வந்து 5, 7. Okay, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is parallel to y-axis. This is y-axis, right? What is the equation of y-axis? X equal to 0. Parallel to y-axis. Now y-axis இப்படி இருக்கு. So இதுக்கு parallel இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகும். So அது எப்படி இருக்கும் அந்த லைன்? இப்படி இருக்கும். Yes, now we have to find the equation of this line. So this is x is equal to 0. This will be x equal to இங்க நீங்க போடிங்கனா this is 1, 5 sorry 5, 1, this is 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7. So which is the point common? It is 7. So the equation of this line is x is equal to 5. 5 is common, right? So the equation of this straight line which passes through the point 5, 7 and is parallel to y-axis is x is equal to 5. This is for second subdivision and this is for fourth subdivision. Okay. Now see the next thing, slope intercept form. So slope intercept form na இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மட்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன். See this is the equation of straight line, right? Because what's given there, x and y இருக்கு, ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு and both the variables is of degree 1. Therefore this is the equation of a straight line. இந்த straight line ஏன் slope intercept form னு சொல்றோம் அப்படினா, m is called as the slope and c is the y-intercept. Okay, so in this equation yx என்றது variable, m என்றது அந்த line ஓட slope and c என்றது y-intercept. Okay, so there are many ways of finding slopes. Let me tell you that first. M எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? The first way is when the theta is given. Theta means inclination. Okay, theta means inclination. Okay, so when the value of theta is given, you should use the formula tan theta. M is equal to tan theta. What is M?
m is slope. Now we are going to know how to find the slopes of the straight line. Straight line ku slope irukum. And the slope eppadi nama kandupidikiradhu அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். That is, the first one is m is equal to tan theta. This can be used when theta is given. Okay, and then another one point is there. That is, if 2 points are given, that is x comma y and then x1 comma y1, that is straight line oda rendu point kuduttaanga nu vechukonga. So from this, how can we find the slope? Means change in y coordinate divided by change in x coordinate. This is another method of finding slope. Okay, suppose inclination கொடுத்துட்டாங்கடா, you have to use the formula m is equal to tan theta. இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா how can we find the slope? M is slope. So slope means change in y coordinate divided by change in x coordinate. What does that means? Second point la irukka y axis yum first point la irukka y axis yum minus பண்ணு. That is y1 minus y divided by x1 minus x. இந்த formula அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். When 2 points are given, if you want to find the slope, we can use this. Okay, and then x plus y minus 1 is equal to 0. See, this is the equation of the line, right? This is the equation of the line because x, y ன்னு ரெண்டு variable இருக்கு. These two variables are of degree 1. Therefore, this is the equation of the line. So, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு equation கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, how can we find the slope? How can we find the slope? Either method, you can இத வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட்ல you can split. Take one that side, x plus y equal to 1. Okay, so left hand side la y மட்டும் தான் இருக்கணும். Y equal to minus x plus 1. So see here, this is in the format of y equal to mx plus c. So c oda value வந்து 1, m oda value minus 1 into x. Here m into x, so m oda value minus 1. Okay, so இந்த மாதிரி மெத்தட்ல you can find the value of m. Otherwise, ஈஸி மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எல்லா டேர்ம்ஸையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் minus coefficient of y divided by coefficient of x. M is equal to minus coefficient of y divided by coefficient of x. What's the term here? Minus. What is coefficient of y? It is 1 divided by what is coefficient of x? It is 1. So is equal to minus 1. So the value of m is minus 1. Okay, you can either find the value மாதிரி equation கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட்ல ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Okay, so this is the way of finding m, slope. Okay, so this is slope intercept form. Slope intercept form na they will be asking you to find the equation of the straight line by giving slope and the intercept. Intercept na you have to take it as c and slope na you have to take it as m. Then you have to use in this formula y equal to mx plus c. Putting na you will be getting the equation of this straight line. Okay, so see the example given out there. Example 5.18. Okay, find the equation of the straight line whose slope is y, y-intercept is minus 9. What's the first one given is? Slope is 5. What is slope? Slope equal to m. M equal to 5 and y-intercept. What is y-intercept? Intercept means it is c. So y-intercept is equal to minus 9. Now we have to find the equation of the straight line. We know the formula y equal to mx plus c. So y equal to, what's the value of m? 5 into x plus, what's the value of c? It is minus 9. So plus into minus, minus 9. So the equation type la eludhanum. Okay, so bring this y this side. So what happens? 5x minus y minus 9 equal to 0. This is the required equation of this straight line. Okay, see the second subdivision. They have given inclination. What is inclination? Inclination means theta. Theta is equal to 45 degree and intercept is 11. What is intercept? C is equal to 11.
Okay, we know the equation of the அதாவது slope intercept கொடுத்தனா we have to use the formula y equal to mx plus c, right, if we want to find m. So இங்க வந்து inclination கொடுத்திருந்தாங்க. So what's the formula that will be used to find m? M is equal to tan theta. Yes, tan theta means tan 45 degree. What is tan 45 degree? It is 1. So what will be the equation? Y equal to m is 1 into x. What is c? It is 11. So bring this y this side. So x minus y plus 11 is equal to 0 is the required equation. Okay. Okay, see the next example. Calculate the slope and y-intercept of the straight line. So they have given the straight line in this format. 8x minus 7y plus 6 is equal to 0. So slope and intercept கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. That is m and c ஓட value. So first what you have to do is you have to rewrite this as y equal to mx plus c. In the format ல எழுதணும். You have to rewrite like this. How can you rewrite? In the plus 7 in the side kondu ponga. So what will be the answer? 7y is equal to 8x plus 6. So inga side y mattum da irukanum. So 7 ஆல எல்லா சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Y equal to 8 by 7 into x plus 6 by 7. So from that you can find the value of m and c. Okay, so example 5.19 is the assignment for you. Now see example 5.20. Okay, the graph relates temperature y to temperature x in Celsius degree. So temperature y வந்து Fahrenheit ல இருக்கு, temperature அதாவது x ன்றது வந்து Celsius ல இருக்கு. Okay, find the slope and y intercept. So they have given the graph. The graph is like this: 5, 10, 15, 20, 25. It is going on like this, and here it is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, so it's starting from 32 la irundhu 20,68. Okay, so here it is. So the line is like this. Okay, so this is 0,32 and this point is 20,68. Okay, so this is the line given out there. From this line we have to find the slope and y-intercept. Okay, so what is y-intercept means? And the line y axis எந்த இடத்துல டச் பண்ணுதோ that is y-intercept. காமனாக நம்ம ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டா will be telling c is equal to y-intercept, right? இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த லைன் எந்த இடத்துல y axis மீட் பண்ணுதோ that is y-intercept. அந்த லைன் எந்த இடத்துல x axis மீட் பண்ணுதோ அது வந்து x-intercept. Now we want only y-intercept, right? So this line is meeting the y-axis at 32. So c is equal to 32. Okay, so that is c is equal to 32. That is y-intercept is equal to 32. Now we want to find the slope. Okay, so how can we find the slope? இங்க என்ன இருக்கு? இந்த லைன்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So if they have given 2 points means we can find it using change in y coordinate divided by change in x coordinate. That is m is equal to, okay, take this as xy, x1, y1. Then y1 minus y, right? y1 minus y divided by x1 minus x, which is equal to, what is y1? It is 68 minus, what is y? It is 32 divided by 20 minus 0, which is equal to 36 divided by 20. So what's the answer? 9 by 5. So the slope of the given graph is 9 divided by 5. See the second B subdivision. Write an equation of the line. So we have to write the equation. We know m is equal to 9 by 5 and c is equal to 32. We can write the equation, right? Y equal to mx plus c. Therefore y equal to, what is m? It is 9 by 5 into x. What is c? It is 32. Now taking LCM, it will be 9x plus 32 into 5.
Okay, 160 divided by 5. Now bring this 5 this side. 5y equal to 9x plus 160. Bring this 5y to this side. So the equation of the line is 9x minus 5y plus 160 equal to 0. So this is the required equation of the line. Okay. Now see, what is the mean temperature of the earth in Fahrenheit degree if the mean temperature is 25 degrees Celsius? அதாவது செல்சியஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க, we have to find it in Fahrenheit. Okay, so what is Celsius and what is Fahrenheit? First graphல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, y ல இருக்கிறது Fahrenheit and then the values of x are Celsius. So in the third subdivision they have given the value of x, we have to find the value of y. Okay, so here the thing given is x is equal to 25 degree. Now we have to find the value of y. So we know the formula here, right? The equation of the straight line. Y is equal to 9 by 5 into x is 25. What is c? It is 32. 5155. 9 5 is 45 plus 32 is 77. So y is equal to 77 degree. This is Fahrenheit. You have to write the units correctly because y la irukkiradhu ellame Fahrenheit, x la irukkiradhu ellame Celsius. So the value of y is 77 degree Fahrenheit. Okay. Okay, the next thing is point slope form. இப்போ என்ன பார்த்தோம், slope intercept form. Now we are going to see point slope form. So அந்த heading la irundhe you will be clear what will be given. They will be giving you a point and a slope. So from that you have to find the equation of the straight line. Okay, so point means இப்படி ஒரு point x1, y1 m என்ற ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்துருவாங்க. Okay, then how can you find the equation of the straight line? Okay, so you can use the formula y minus y1 equal to m into x minus x1. Got it? Y minus y1 equal to m into x minus x1. This is the formula for finding the straight line, equation of the straight line when a slope and the point is given. Okay, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஒரு ஸ்லோப் ஒரு y இன்டர்செப்ட் கொடுக்கும்போது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி இருக்கும், y equal to mx plus c. அதுவே ஒரு பாயிண்ட்டும் இன்னொரு ஸ்லோப்பும் கொடுக்கும்போது the equation will be in the format of y minus y1 equal to m into x minus x1. Let us see the example. Example 5.21. See the example. Find the equation of the line passing through the point. The point is given as 3, minus 4 and having slope. Slope means m. M is equal to minus 5 divided by 7. Okay, so they have given m value and they have given point. Point means you have to take it as x1, y1. Now we have to find the equation of this straight line. How can you find it? Using the formula y minus y1 equal to m into x minus x1. Right, substitute the values. Y minus, what's the value of y1? It is minus 4. So minus of minus 4 it becomes plus 4. Y plus 4 is equal to, what is the value of m? M is minus 5 divided by 7 into x minus, what is x1 value? It is 3. Okay, now you have to get in a complete order. Okay, bring this 7 this side. 7y plus 28, multiply the minus 5 inside, minus 5x, minus into minus, plus 5 into 3, 15. So bring this 5x this side, 5x plus 7y plus 28 minus 15 equal to 0. So what's the answer? 5x plus 7y plus 13 equal to 0. This is the required equation of the straight line. Now see this again, the example. Example 5.22. What's the thing given out there? Find the equation of the straight line passing through the point A 1,4 and perpendicular to the straight line joining points. Okay, so before using that, நம்ம ஒரு ஸ்லோப்போட வேல்யூ ஒரு இது பார்க்கணும். Okay, see here, if this is the equation, if this is a straight line for which we have to find the equation. ஓகேவா, இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியணும்.
Okay, இதுக்கு parallel இன்னொரு straight line இருக்கு. Okay, if the slope of this is 2. Okay, அதாவது நம்ம இந்த equation அதாவது இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, லைனோட ஈக்குவேஷன் or slope anything. slope கண்டுபிடிக்கணும்னு வெச்சுக்கோங்க. Suppose if you want to find the slope of this line, இந்த லைனுக்கு parallel இன்னொரு லைன் இருக்கு. Okay, so இந்த லைன் இருக்கு. இந்த லைனோட ஸ்லோப் நமக்கு தெரியும் அப்படினா இந்த லைனோட ஸ்லோப்பும் 2 தான். அதாவது ரெண்டு லைன்ஸ் parallel இருந்துச்சுனா their slope will be equal. m1 will be equal to m2. Okay, their slope ஏதாவது ரெண்டு லைன் parallel இருந்துச்சுனா their slopes will be equal. And another one thing, if two lines are perpendicular, if இதோட ஸ்லோப் வந்து m1 வெச்சுக்கோங்க, இதோட ஸ்லோப் m2 னு வெச்சுக்கோங்க. Suppose if these two straight lines are perpendicular, then the condition of slopes will be like this: m1 into m2 equal to minus 1. You have to mug up this. ரெண்டு straight lines parallel இருந்துச்சுனா their slopes will be the same, and ரெண்டு straight line perpendicular இருந்துச்சுனா the multiplication of their slopes will be equal to minus 1. Okay, so this is the condition you have to remember all time. Okay, now let us see the example 5.22. Find the equation of the line passing through the point A 1, 4 and perpendicular to the line joining 2, 4. Okay, so 1, 4 இங்க இருக்குன்னு வைங்க. Okay, so 1, 4 இங்க இருக்கு. One, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so where is 1, 4? This is 1, 4. Okay, so 1, 4. Where is 2, 5? This is 2, 5. And where is 3, 4, 7? This is 4, 7. Okay, so இது வந்து ஒரு straight line. இந்த straight line வந்து இந்த லைன் நம்ம வரையறோம் இல்லையா, இந்த இதுக்கு வந்து perpendicular-ஆ இருக்கு. Okay, so what is the thing is, we have to find the equation of this straight line. We have to find the equation of this straight line. Okay, and the straight line-ல ஒரு point கொடுத்திருந்தாங்க. What is the point is 1, 4. 1, 4. See, and the point la there is another one straight line which is perpendicular to the straight line we have to find. Okay, நமக்கு என்ன தெரியும்னா 1, 4 ன்றது point. Okay, so we have to find the slope. Slope தெரிஞ்சிச்சுனா point slope form படி you can use y minus y1 equal to m into x minus x1. நமக்கு ஒரு point தெரியும். Keep it as x1 y1. Okay, we have to find the slope. நம்ம தேவையான ஈக்குவேஷனோட ஸ்லோப் we can take it as m1. Okay, so அதுக்கு perpendicular-ஆ ஒரு லைன் இருக்குல, அதோட ஸ்லோப் let us take it as m2. Okay, அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அங்க வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. So if 2 points are given, we can find the slope, right? Okay, so இந்த straight line-க்கு first, அதாவது m2 first கண்டுபிடிக்கிறோம். What is m2? Change in y coordinate divided by change in x coordinate. Right, so 7 minus 5 divided by 4 minus 2 will be equal to 2 divided by 2, which is equal to 1. So what is the slope of this line? m2, slope of m2 is 1, but we want to find the slope of this line which is perpendicular. So perpendicular arna, we know the condition m1 into m2 equal to minus 1. Right, நமக்கு இப்போ m1 ஓட வேல்யூ தெரியும் வேணும், and m2 ஓட வேல்யூ தெரியும். So m1 is equal to, இதை இந்த சைடு கொண்டு போனால் minus 1 divided by m2. What's the value of m2? It is 1. So the value of m1 is minus 1. Okay, நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த லைனோட ஸ்லோப்பும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஒரு பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சிச்சு. So you can use the point slope form y minus y1. What is y1? It is 4. Y minus 4 equal to, what's the value of m? Minus 1 into x minus, what is x1? It is 1. So you have to rewrite it in the correct equation form. Okay, so now see the next method, it is 2-point form. So
So we have to find the equation of the straight line when 2 points are given. இதுக்கு முன்னாடி 2 points வச்சு என்ன பார்த்தோம்? We found how to find the slope of the straight line when 2 points are given. That is change in y coordinate divided by change in x coordinate. இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து அதில் இருந்து if they ask you to find the equation of the straight line x1 y1 x2 y2 இந்த straight line ஓட equation கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா what you can use is the formula is y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Okay, we know the value of y1 and x1 y1 x2 y2. இந்த values வந்து நமக்கு தெரியும். Okay, so you have to substitute and you have to find the equation. That's it. Okay. இதுக்கு வந்து you don't want to find the slope, you don't want to find the y-intercept, எதுவுமே கண்டுபிடிக்க வேணாம். இந்த பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிறது அப்படி இந்த ஃபார்முலாஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி you'll be getting the equation of the straight line. See the example 5.23. Find the equation of the straight line passing through the points. Okay, 5 comma minus 3, 7 comma minus 4 கொடுத்துருக்காங்க. So this example is assignment for you. What you have to do? You have to take 5 comma minus 3 is x1 comma y1 and you have to take 7 comma minus 4 is x2 comma y2 and put the formula and substitute, you will be getting the answer. Okay. See the next example. Example number 5.24. Two buildings of different heights are located at opposite sides of each other. So என்ன இருக்கு? ரெண்டு பில்டிங் இருக்கு. இங்க ஒரு பில்டிங், இங்க ஒரு பில்டிங். Different sides, அதாவது different heights ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, if a heavy rod is attached joining the terrace of the building from 6,10 to 14,12, find the equation of the rod. So என்ன பண்றாங்க? இதுதான் terrace. Terrace means மாடின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் terrace. So இந்த terraceல இருந்து இந்த terraceக்கு ஒரு heavy rod வந்து place பண்றாங்க. Okay, so இதோட பாயிண்ட் என்ன? 6,10. இதோட பாயிண்ட் என்ன? It is 14,12. Okay, so now you have to find the equation of this rod. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்மே தான் they have given in the format of word problem. Okay, so for இந்த ராடோட ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தெரியும். So you have to take this as x1 y1 x2 y2 and you have to substitute in y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Just substitute and you will be getting the equation of the rod. Okay. See the next thing, intercept form. Okay, so intercept form na equation எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா x by a plus y by b is equal to 1. ஓகே, ஸோ என்ன அப்படின்னா எக்ஸில் எந்த இடத்துல அந்த லைன் இன்டர்செப்ட் ஆகுதோ அதுதான் ஏ, ஒயில் எந்த இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகுதோ அதுதான் பி. சப்போஸ் இஃப் திஸ் இஸ் அ கிராஃப் அண்ட் இஃப் திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரைட் லைன், இந்த பாயிண்ட் ஏ, இந்த பாயிண்ட் பி. ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு 1ன்ற ஃபார்மேட்டில் எழுதுறாங்க. Now let us see the example. Example 5.25. Find the equation of the line which passes through the point 5,7 and makes intercept on the axis equal in magnitude but opposite in direction. So இரண்டு intercept எப்படி எழுதுவோம்? A and y, A and B, right? இதுதான் intercepts ன்னு சொல்லுவோம், A and B. இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும். Okay, what they have given is அந்த இது வந்து அந்த straight line வந்து 5,7ல பாஸ் ஆகுது and it is passing in the it is passing in the x axis and y axis. ஆனால் the intercept வந்து they have given in both, see there, equal in magnitude but opposite in sign. Opposite signனா ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொன்று மைனஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட்னா என்ன? சப்போஸ் ஏயோட வேல்யூ 3னா பியோட வேல்யூ -3. சப்போஸ் ஏயோட வேல்யூ -4னா பியோட வேல்யூ ஆப்போசிட் இன் சைன். ஸோ இது மைனஸ்னால் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். மேக்னிடியூட்னா இந்த வேல்யூ வந்து சேமாக இருக்கும். ஹியர் இட் இஸ் 4. Okay, so இப்போ a bக்கு பதிலா we can take it as a, minus a எடுக்கலாமா? a bக்கு பதிலா a, minus a ஏன்னா equal in magnitude தானே. ஸோ இது வந்து x intercept, இது வந்து y intercept. Now shall we find the equation? What's the equation?
equation will be in the format of x divided by a plus y divided by minus a equal to 1. So in the minus and the plus multiply பண்ணும்போது here it will be minus. Okay, now we want to find this value of a. For that we know they have given a point in the question, right? So in the point of x comma y bala substitute panna you will be getting the value of a. Okay, so this is x minus y divided by a is equal to 1. That is x minus y is equal to a. What is x? X is 5 and what is y? Y is 7. Okay, so 5 minus 7 is equal to a. So the value of a is equal to minus 2. The value of a is equal to minus 2. So what will be the equation? The equation will be x divided by minus 2 minus y divided by minus 2 equal to 1. So in the minus multiply பண்ணும்போது we will be getting plus. So the equation becomes like this: y by 2 minus x by 2 equal to 1. This is the required equation. Okay, see this next sum. Example 5.26. Find the intercepts made by the line on the coordinate axis. So கொடுத்திருக்க line equation எப்படி இருக்கு? 4x minus 9y plus 36 equal to 0. Now we have to find the y intercept and x intercept. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல எழுதுனீங்கன்னா we can write the that is y x intercept ஓட வேல்யூ என்ன y intercept ஓட வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். So for that bring this 36 to this side. 4x minus 9y equal to minus 36. Now divide throughout by 36. So what happened? 4x divided by 36 minus 9y divided by 36 equal to minus 36 divided by 36. Okay, so this is 9 times. So x by 9 minus this is 4 times. So y by 4 equal to minus 1. So general equation எப்படி இருக்கும்? x by a plus y by b equal to 1 ல இருக்கணும். இங்க minus ல இருக்கு. So multiply throughout by minus. So what happens? y by 4 minus x by 9 equal to 1. Okay, so இந்த இடத்துல plus தான் இருக்கணும். So இதை plus ஆ மாத்திட்டு இந்த இடத்துக்கு minus கொண்டு போங்க. So what's the value of a? That is x intercept ஓட value minus 9, y intercept b ஓட value 4. Okay, see the next example. A mobile phone is put to use when the battery power is 100%. The percentage of the percent of battery power y remaining after using the mobile phone for x hours is assumed to be. So y இன்றது வந்து x இன்றது வந்து hours, அந்த ஃபோன் எவ்வளோ டைம் யூஸ் ஆகிருக்கு, அதில் ஒய்ன்றது வந்து எவ்வளோ பேட்ரி யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற இத்தனை ஹவர்ஸில் இத்தனை பேட்ரி, அதாவது 1 ஹவரில் 2% பேட்ரி வந்து காலியாக இருக்குது அப்படின்னா வாட்ஸ் த மீனிங் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஒய் ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, ஸோ let us see. Okay, so this is the thing given is y equal to minus 0.025 x plus 1. Okay, so draw the graph of the equation. How will you draw? So இதுக்கு எப்படி எழுதணும்னா x ஓட வேல்யூ நீங்கள் 1, x ஓட வேல்யூ 2, x ஓட வேல்யூ 3 இப்படி போட்டுட்டு you will be getting the value of y. So 1 comma இதில் 1 போட்டிங்கன்னா what you will be getting? Minus 0.025 plus 1. So you will be getting 0.075. Y ஓட வேல்யூ 0.075. அந்த மாதிரி you have to substitute and you will be getting coordinates 1 comma 0.075 and then 2 comma something. So இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா you will be getting the graph. Okay, அதுக்கப்புறம் அந்த கிராஃபில் மார்க் பண்ணணும். Now see the second one. Find the number of hours elapsed if the battery power is 40%. Okay, so 40% வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 40% battery யூஸ் ஆயிருக்கு. Now you have to find the time taken for that. அதாவது y என்றது தான் battery percentage. That is 40
percentage. 40% means 40 divided by 100, which is equal to 0.4. Right? 0.4. Now we have to find the value of y. Substitute this here. 0.4 equal to minus 0.025 into x plus 1. Okay, so bring this minus 0.025 into x this side. Bring this 0.4 this side. So 0.025 into x equal to 1 minus 0.4. What is 1 minus 0.4? It is 0.6. Okay, so x is equal to, either the side it will be in the denominator. 0.6 divided by 0. So it is 0.25, not 0.25. Sorry. Okay, so 0.25. Okay, so now multiply both numerator and denominator by 100. It is 25. 1, 2, this is 5 times, which is equal to 2.4. So x is equal to 2.4 means you have to write the time. This is time, right? So the time taken is 2.4 hours. Okay, see the third subdivision. What is the third one? You have to, how much time does it take so that the battery has no power? Okay, battery la power illa abdina y equal to 0. Okay, you have to take what is x. Right, so substitute y equal to 0. 0 substitute panningana, bring this term this side. So 0.25 equal to 1. So 1 divided by 0.25. X is equal to 1 divided by 0.25. So you will be having 4. So it is x is equal to 4 hours. Okay, and then see the next two examples. 5.28 and 5.24 is going to be the assignment for you. Okay, and then see exercise 5.3. Let us see some two sums. Exercise 5.3. See the first sum. Find the equation of the straight line passing through the midpoint of a line segment. Okay, so 1 comma minus 5 and then 4 comma 2 and parallel to x axis. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா இது வந்து ஒரு straight line. இந்த straight லைனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போற straight லைனோட லைன் பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு இந்த லைனுக்கு மிட் பாயிண்ட்ல டிராவல் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போது இந்த மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ மிட் பாயிண்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா வந்து x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Okay, so this is x1, y1, x2, y2. So midpoint, how will you find the midpoint? What is x1 plus x2? 1 plus 4 is 5 divided by 2 comma y1 plus y2 minus 5 plus 2 is minus 3 divided by 2. So this is the point in this line. What they have given in the first subdivision, if it is parallel to x-axis. Parallel to x-axis means y will be equal to, and what is the point there? Minus 3 by 2. It is parallel to x-axis, and when the line is parallel to y-axis, x will be equal to 5 divided by 2. This is the equation. Okay, see this again question. The equation of the straight line is, they have given the straight line. So you have to find slope, inclination and y-intercept. Very easy, right? They have given the question. Equation கொடுத்துட்டாங்க. What's the equation given out there? It is 2 into x minus y plus 5 is equal to 0. Now you have to find the slope, that is m, inclination theta and then c. Okay, so we know the formula y equal to mx plus c. So in the format இத கொண்டு வந்தா we can find everything, right? So multiply this inside. So it will be 2x minus 2y plus 5 is equal to 0. So bring this 2y this side. So 2y will be equal to 2x plus 5. So divide throughout by 2. Y is equal to x, 2x by 2 is x plus 5 divided by 2. Okay, now we got this in the format of y equal to mx plus c. Okay, now compare this. M is equal to 1 and c is equal to 5 by 2.
right? M oda value கண்டுபிடிச்சாச்சு, C oda value கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we have to find the value of theta. M oda value என்ன? We know M is equal to tan theta, right? Here tan theta is equal to 1. So for what value of theta we will be getting an answer as 1? Theta is equal to 45 degrees. Is that so? Tan 45 degree is equal to 1 dana. So theta oda value enna? 45 degree. See the third question. Find the equation of a line whose inclination is 30 degree and making an intercept minus 3 on the y axis. See the third question la enna kuduthirukanga? Inclination. Theta is equal to 30 degree and y intercept na c is equal to minus c. You have to find the equation of this straight line, y equal to mx plus c. So c கொடுத்துட்டாங்க. If you want to find m, you can use this formula. M is equal to tan theta. M is equal to tan, here theta is 30 degree. So tan 30 degree is 1 by root 3. So equation எப்படி வரும்? Y equal to 1 by root 3 into x plus plus into minus. So minus 3. That will be the equation of the straight line. See the fourth one. Find the slope and y intercept. So the given question is root 3 into x plus 1 minus root 3 into y is equal to 3. So what you have to find? You have to find slope and y intercept, that is m and c. Okay, so same ways we have to make this to y equal to mx plus c. In the format la kondu varanum. Okay. In the term appdi vechikalam, bring this term to this side. 1 minus root 3 into y equal to minus root 3 into x plus 3. Okay, so divide throughout by 1 minus root 3. So y equal to minus root 3 divided by 1 minus root 3 plus 3 divided by 1 minus root 3 into x இருக்குல்ல இங்க. Okay, so இத வெளியே இந்த இங்க இருந்து மைனஸ் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா what you will be getting is root 3 minus 1. So இந்த minus cancel ஆயிடும். So y equal to mx plus c formatல இருக்கா? M is equal to root 3 divided by root 3 minus 1. கீழே denominatorல இந்த மாதிரி இருக்கறனால denominator நம்ம ஒரு whole வேல்யூவா கொண்டு வரணும்னா we are multiplying both numerator and denominator by conjugate. கான்ஜுகேட்னா a minus b ன்னு ஒரு ஃபார்முலா ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இதோட கான்ஜுகேட் எப்படி இருக்கும்? a plus b. அதே x plus y ன்னு ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இதோட கான்ஜுகேட் x minus y. அதாவது செகண்ட் டேர்ம்ல இருக்க சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுவோம். So here the conjugate of root 3 minus 1 is root 3 plus 1 divided by root 3 plus 1. So multiply in the numerator. Root 3 into root 3 is 3 plus root 3 into 1 is plus root 3. The whole divided by a minus b, a plus b formula. So a square minus b square. Root 3 square is 3. 3 minus 1 is 2. So this is the value of m. Now coming on to c. C is equal to 3 divided by 1 minus root 3. The same ways. Multiplying both numerator and denominator by conjugate. So 1 plus root 3 divided by 1 plus root 3 equal to 3 plus 3 root 3 divided by a minus b plus a into a plus b. A square minus b square. So 1 square is 1 minus b square is 3. So here it is minus 2. So this is 3 plus root 3 divided by minus 2 is the answer of C, that is y intercept. Okay. Okay, so with this we can complete this video. So let's meet in the next class. Thank you students.